un joven de apellido Texeira filtró en una aplicación, una red social, documentos filtrados de los Estados Unidos. Y en ese documentos hablaron sobre la Ucrania y diversos temas, pero lo que me llamó la atención fue que hablaron de México en ese documento filtrado, y en él describen que no están contentos con México. En el video que voy a poner ahí hablan, en un medio estadounidense detallan de cómo están molestos el gobierno de Estados Unidos con México por apoyar a los pobres y no apoyar a las empresas estadounidenses. ¿Te suena familiar? Corre video. It indicates that the United States government is very upset with the government of Mexico because they have the audacity to want to spend some of their, resources on the people of Mexico as opposed to spending those resources on the priorities of the United States government. I'm not kidding. That is what this leaked document indicates. We have an image for you. It shows you what the leaked document says. And an excerpt from it reads as follows. President López Obrador's federal budget for 2023 gives priority to social spending and signature infrastructure projects rather than the investments needed to address bilateral issues with the United States, such as immigration, security, and trade. López Obrador's meager investment in migration, security, and trade-related organizations will probably undermine Mexico's ability to follow through on commitments to stem the flow of irregular migrants and fentanyl to the United States and boost economic competitiveness in North America. So look, there is a lot to unpack from the two excerpts that I just read for you. For one, it is true that, in recent months especially, López Obrador has decided to invest more in social spending in Mexico, and that has helped to make him very popular. So López Obrador's 2023 federal budget presented to the Mexican Congress last fall does increase funding for social programs, including a significant raise for the pension provided to older Mexicans. It also prioritizes large infrastructure projects, which are mostly concentrated in southern states of the country. This social spending has been working out for him. His approval rating currently stands at 65%. And López Obrador's government has also raised the minimum wage, something that the United States has failed to do since the Bush administration. Provided cash and food assistance to older Mexicans, as well as scholarships for students nationwide. Al gobierno nunca le ha interesado, al gobierno de Estados Unidos nunca le ha interesado que a la gente de México le vaya bien. ¿Cómo es posible que estando junto a la principal potencia económica de los últimos 100 años, 150 años, México no pueda salir adelante? Es porque ha habido presidentes títeres a modo que no hacen lo posible para que México no salga adelante. ¿Te suena familiar? Los salarios no subían. Subían $1, $2. Es en serio lo que estoy diciendo. Y ahora que Obrador lo está haciendo, se enojan. Y ¿sabes qué? Lo que me duele no es que se enoje Estados Unidos, es que se enojan los panistas. Los conservadores se enojan. It undermined Mexico's ability to follow through on commitments to boost economic competitiveness in North America. Yes, exactly. The code word for that is you're supposed to be helping American business interests. Exactly. So when you raise the minimum wage in a country like Mexico, which historically speaking has been exploited by US-based companies for their labor, well, it makes it a little more tricky to find cheap labor to exploit, right? Because all of a sudden the workers there now get paid based on the, country's minimum wage there. Aquí se puede ver cómo se enojan porque al sur no se le debe de atender, porque en el sur no hay nada más que playas exóticas y palmeras y cocos y los mayas corriendo por ahí. ¿Para qué les llevas tren? ¿Para qué les llevas progreso? El sur de Estados Unidos sí que se desarrolle, pero México no. Que el desarrollo esté en el centro y en el norte, donde es donde maquilan sus coches, sus aparatos electrónicos, sus computadoras, para estar llenando los trailers y los buques y los trenes para satisfacer al mercado estadounidense y que nos paguen muy poquito y que nos tengan contentos con eso. Eso es lo que hacían. Y los panistas felices. So a lot of workers in Mexico were utilized for this process, and if their wages go up, that hurts the bottom line for these multinational corporations, for these US-based corporations as well. That's why they talk about competitiveness in North America. Right. Okay. So wait, if you solve the migration issue and you treat your citizens a lot better, we might not get that cheap labor.
We're not happy with this at all. But now, the second part of it, I think, completely gives away the game. So let me read you something from Earl Anthony Wayne, who served as U.S. ambassador to Mexico in 2011-2015. He said, what AMLO has been doing has been investing in infrastructure projects in the south of the country. That's a less of a priority for us because we trade mostly with the center and northern parts of the country where all the productive enterprises are. Interesting. So in other words, all there are poor people down in southern Mexico, and we can't make a buck off of them. I love this euphemism. The productive enterprises are in the north. So how dare you try to help the southern part of your country when you should be helping the business interests that do business with American companies in the north? En síntesis, este es un muy buen video de que habla de cómo hay un cerco mediático. Tú buscas lo que te estoy diciendo en este momento y sí va a haber, como dije en el video pasado, va a haber 3-4 medios que lo van a manejar, pero no van a contextualizar, no van a editorializar, no van a entrar de lleno. Le dan más importancia a Xóchitl Gálvez haciendo ridículo en Palacio Nacional. Pero esto no. ¿Por qué? Porque esta teoría demuestra que Obrador tiene razón y nosotros que votamos, los de la izquierda, por él tenemos razón. Las potencias extranjeras no les gusta que nosotros salgamos adelante. Tenemos todo para salir adelante, pero siempre nos tenían la bota en el cuello. Y lo más triste es que hay gente que apoya ese pensamiento, ¿sí? Como desde la metrópoli cuando nos mandaban allá en Madrid, como cuando fuimos por Maximiliano a Europa, a Miramar. Ese es el pensamiento. Maldicen Obrador, no subas los salarios y que el dólar no se devalúe frente al peso. No quieren nada de eso. Quieren que sigamos igual. Por eso nos decían los estadounidenses patio trasero, pero nunca más. Es muy importante que México sepa esta información. Pero tú tienes la última palabra. Dime qué opinas.